And let's see. Hello, doctor. Good evening. Hello. Actually, it's good afternoon for me. Yes, it's 1 o'clock at your Chicago time. You are in Chicago? Correct. And you need me to make you the host so you can share the screen? Okay, so I'm going to share. So I can't share screen until you give me permission to do so. Okay, and I will need 1 minute just to do the introduction. And then... that sounds good. And I'm going to, so you've got my microphone set. So, yes. and you are now the host. Okay. So should I now share my screen? 1 minute. Okay. Okay. So, good evening from Israel to Dr. Terry Walls. We are very, very excited to host you tonight. It's tonight in Israel and noon in Chicago, in the USA. It's a great honor that you are with us today. And we would like to thank you on behalf of the MS Home Association and on behalf of Dr. Shlomo Plechter, our chairman, and on behalf of Irit Luzon, our CEO. And on behalf of our thousands of MS community members that are watching us live on our Facebook, on a group, on a closed group only for them. And I would like also to introduce my colleagues. Tami Sirkis is here with us, and also Sagit Zohar is here with us. And they will ask the question from the community. We have a lot of questions from the community that we did it. Okay. Yes. And now we can start, and it's a great honor to give you to be the host, and the lecture can start. And thank you for being here with us. You're very welcome. And let me share my screen, and then we will get going. Okay, so dietary approaches to treating MS-related symptoms. Now, my goal for y'all is to create confidence and optimism and show that a path for getting your life, I'm gonna hide everyone's, so there is a path for getting your life back on track. There we go. And that certainly does exist for both you and your entire family. And here's what you're going to learn. Why a delay to diagnosis often occurs, the limits of disease-modifying drug treatments, what is common across many autoimmune diseases, and the risks from not addressing the root causes. And I'll pack as much information into this as I can. I'm going to actually condense it to less than 60 minutes so we have time for questions. And I'll extend an invitation for those who are seeking more support in their health journey at the end. So my gift to you, again, stay with me. Of course you will, because you're going to get access to a handout on the Walls Diet Pyramid. So I invite you to think about how well your symptoms are controlled. And for many of us, we've had symptoms for years before we had a diagnosis. I know everyone in your group has MS, but you may have other symptoms that are brewing, other autoimmune conditions that are brewing, and you may have family members who are having symptoms, but no specific diagnosis yet. You may be newly diagnosed and considering which disease-modifying drug treatment. Should I take a disease-modifying drug treatment? And you may have already been on disease-modifying drug treatment, but are still having symptoms, either side effects from the DMTs or progression of the multiple sclerosis. Or you may be wanting to transition to a less potent disease-modifying drug treatment, or perhaps it's your aspiration to get off disease-modifying drug treatment entirely. And unfortunately, many health professionals, including neurologists, may not understand and address the root causes of why autoimmune processes begin. So I invite you to think back, how many years was it to diagnosis, from the time you first had your symptoms to the time that you were finally diagnosed?
And how many physicians did you have to see in that journey? And how much money did you have to spend in that journey? And how frustrated are you by that journey for yourself or for your other family members? And again, which describes you best? You've had years of symptoms, but no specific diagnosis. You have an autoimmune disease and are considering taking disease-modifying drugs. You've been on disease-modifying drugs for many years, or you're over 60, you're taking DMTs, you're a smoker, you're exposed to air pollution, or you have asthma or some other lung disease. So I'm an internal medicine doc. That's me early in my practice. And when I was diagnosed with MS, I did many things right. And I did a few things wrong. Now, one of the things I did, because I knew MS is a progressive disorder, I went to see the best MS center I could find here in the middle section of the country, and saw the best people, took the newest drugs. And I gave all the responsibility to my health to my physicians. And again, I went to the very best MS centers in the country. I saw the very best people. I took the newest drugs. And again, I discovered the hard way that by giving all my responsibility for my health to my physicians, I had failed myself because I got steadily worse anyway. And within 3 years, I was struggling to sit up. I had severe fatigue. I needed that tilt recline wheelchair. And I, at that point, began reading the basic science. I started experimenting on various vitamins and supplements, which helped my fatigue just a little bit. It may have slowed the speed of my decline, but by 2007, I was so weak I could not sit up in a regular chair. I had a zero gravity chair like that, one in my home, one in my office at work. At my university, was redesigning my job multiple times to give me the opportunity to continue to work. But I was relentless. I kept searching for a solution. I knew I had to do everything that I could. I couldn't rely just on my physicians. So I harnessed my discipline and determination to find a solution. I read more basic science. And as I said, I began experimenting on myself based on what I was reading. And I discovered ancestral health. I discovered functional medicine. I read intensely about both of those. And I integrated everything, the basic science, ancestral health, functional medicine. And it gave me a lot of time to reflect. You see, we know that many of our chronic diseases, the autoimmune diseases, high blood pressure, obesity, diabetes, many of our mental health problems, are deeply linked to our diet and lifestyle. And if we look at this from an ancestral health perspective, we know our DNA is relatively stable over hundreds of thousands of years and millions of years. But we have radically changed the food we eat and our exercise patterns. And at the core, it's diet and lifestyle that creates health or disease, depending on our choices. And so functional medicine has this as a paradigm that the many root factors of our environmental exposures interact with our genes and interact with the events of our lives that change how our cells run the chemistry of life and change the symptoms that we have that lead to signs and symptoms that me as an internal medicine physician and as your primary care docs would then understand, evaluate, and diagnose. And when we can't manage that problem, we refer people to specialists based on the organ system. So my healing journey taught me that when I gave my responsibility to the other physicians and blamed just my DNA, I got steadily worse. But when I took responsibility and began to do everything that I could to address diet and lifestyle, within 12 months, I was up out of that wheelchair, walking around. I was biking again. In fact, I did an 18.5-mile bike ride. So that radically changed how I thought about disease and health. And wanting to help others avoid my mistakes became my mission. I do clinical research at the University of Iowa where I test my interventions in others. I've had a $1 million research grant funded by the MS Society, which we've just finished,
We've analyzed and we're writing up that data now. I'm a leader in the ancestral health and functional medicine movement. I teach international courses. I ran the therapeutic lifestyle clinic at the VA hospital, and we'll talk more about that. And we've published multiple peer-reviewed publications of our many research studies. And we, in fact, are starting our 5th clinical trial, and we're writing up protocols for the 6th clinical trial, testing my interventions in others. So again, my healing journey taught me that helping address the mismatch between what our DNA expects in terms of diet and environmental factors and what we're providing is key to creating health. So to inspire hope, we've published a new book. I hope you guys have that. I know it's for sale in Tel Aviv because a friend of mine texted me a photo. So integrating what I've learned, I've combined ancestral health, evolutionary biology, cellular health discoveries, basic science, functional medicine, rehabilitation and addiction science, and behavior change science. So secret number 1, drugs are very helpful for treating symptoms. You have to have 2 randomized double-blind controlled trials that show some level of improvement, but they don't create cellular health. They do not address the root cause of cellular dysfunction. And drugs don't treat the mismatch between what our DNA expects and the diet and lifestyle with which our DNA expects us to live. They do not cause you to change what you eat and what you do every day. You are in charge of your health. Aligning your lifestyle and DNA can only be done by you. There is no one else that can do that. Your physicians can't do that. Your family can't do that. You have to make that decision. And of course, this means you must be willing to own your decisions and be willing to be curious, to learn, and decide you want to go on this journey to create a better alignment between how your DNA evolved and the type of food and daily activities that you're willing to do. So my personal discoveries were then transformed into my primary care clinic, the traumatic brain injury clinic, where we had marvelous success, reversing the damage caused by concussions and traumatic brain injuries. And then in my primary care clinic, I use these principles to treat basic primary care problems: diabetes, obesity, high blood pressure, high cholesterol. And then many autoimmune conditions were there as well: rheumatoid arthritis, systemic lupus, fibromyalgia, a lot of chronic pain. And what we saw was pain reduced, blood pressure normalized, blood sugars normalized, people lost weight without being hungry, and that we're able to reduce medications for many different conditions. In fact, I had so much success that the chief of medicine invited me to create a new clinic, and we call it the Therapeutic Lifestyle Clinic, and we use these same principles there. And again, we went to the pain clinic, to the primary care clinic, and said, give me your most difficult cases. They're not going to get drugs from me, but I will use diet and lifestyle. And we got a few, not many in the beginning, but we had tremendous success. And then we got a torrent of patients. And I had to redesign my clinic to accommodate this huge level of demand. And what I want everyone to know is that for people with MS and any systemic autoimmune condition, we have much higher rates of all these comorbid problems, higher rates of obesity, higher rates of elevated blood pressure, higher rates of elevated blood sugars, insulin resistance, fatty liver disease, prediabetes, diabetes, heart disease. And what I want all of you to know is it's really important to also address those factors. And the dietary protocols that we created were very effective at getting all of those factors under much better control. And we also saw that many people have, with an autoimmune problem, have higher rates of anxiety, depression. And again,
in my VA clinics, in the traumatic brain injury clinic, in primary care clinic, and in the therapeutic lifestyle clinic, we had marvelous success with reducing anxiety, reducing depression, improving mood, improving joy, reducing fatigue, improving energy. The main reasons people saw me in the therapeutic lifestyle clinic were pain, brain fog, anxiety, depression. They often had the comorbid problems of high blood pressure, high blood sugars, and those things resolved as we taught them to eat these radical things known as vegetables and to meditate and to begin a walking program. And my people were often, because I was seeing veterans at our Veteran Affairs Hospital and they had been disabled, they were often living on food stamps. They had very limited financial resources. They may not have known how to cook. They may not have known how to menu plan or shop. So we had cooking classes and skills classes and had marvelous success transforming their lives. And again, these people in my primary care clinic, in my traumatic brain injury clinic, and in the therapeutic lifestyle clinic successfully implemented and then sustained major diet and lifestyle changes. And this is just a quick overview. We stressed green leafy vegetables, deeply colored vegetables like beets, carrots, berries, and sulfur-containing vegetables in the cabbage, onion, and mushroom family. And these are types of problems that we saw being helped. Again, autoimmune diseases like MS, rheumatoid arthritis, lupus, inflammatory bowel disease, Hashimoto's, Graves' disease, vasculitis, scleroderma, myasthenia gravis, fibromyalgia, Parkinson's, anxiety, depression, fatigue, chronic pain, high blood pressure, obesity, insulin resistance, fatty liver disease, diabetes, and many different types of neuropathies. As I mentioned, we've done clinical trials. Our first study was a safety and feasibility study. And again, this was a small study, single arm. We had 20 folks with secondary and primary progressive MS. We used the modified paleo diet, a stress reduction, exercise, electrical stimulation of muscles. And again, there's the diet, all those vegetables. We encouraged grass-fed meat, organ meat, wild fish, according to what people could afford, liver once a week, stretching and exercise. We taught them how to meditate, and we taught them how to use electrical stimulation of muscles. And this is sort of a typical meal, a little fruit smoothie, big salad, cooked greens, those are lamb chops, Brussels sprouts, mushrooms. And we had significant improvements, clinically very large reduction in fatigue severity scale, improvement in the performance scale, improvements in quality of life, reduction in anxiety, reduction in depression, and better lipids, better total cholesterol, better good cholesterol, HDL cholesterol, and better triglycerides. Then we did what's called a randomized controlled trial where people came in, got assessed, and got randomized to either the diet intervention or had to wait 12 weeks to get the diet. And we saw clinically significant improvements were seen compared to controls for fatigue severity scale score, that's a measure of fatigue, the MS quality of life score, and the 9-hole peg test, that's a hand coordination test. Then we were funded by the MS Society, $1 million to get this big study comparing the low-fat swank diet and the Wahls elimination diet. That study has been completed, and we just presented it at the ACTRIMS, the Americans Committee on the Treatment and Research in MS, and the European folks were there as well, and we're able to show the preliminary data that both Wahls and swank were helpful, and that Wahls was clinically and statistically better than swank on several of the measures of fatigue and quality of life. We are writing that report up, so hopefully we'll be having that ready to submit for publication in the very near future. I can't tell you anything more specific than that, other than the good news is both swank and Wahls were certainly helpful. Wahls is more helpful in many of the measures than swank, and more details will be coming hopefully in the very near future. So diet and lifestyle are absolutely key for all. And whether you're taking disease-modifying drugs or not, the leading neurologists and neuroscientists want people to also address diet and lifestyle,
to reduce the risk of depression, memory loss, disability, and brain volume loss and early cognitive decline. It is critical to acknowledge that DMTs alone are not enough, that brain volume loss occurs and fixed disability loss will occur. So diet quality, physical activity, smoking cessation, stress management program are critical to brain and employment protection. So if you're not on DMTs, a lot of people ask me, what should I do? You know, that's a clinical decision that you and your neurologist have to sort out. And you're going to have to read through the package insert, understand the risks, understand your disease burden and your level of current symptoms. And again, the questions that we think about here at the University of Iowa, how severe the disability, the MRI load on the brain. We acknowledge that DMTs increase the risk of infection, and they also increase the risk of secondary cancers. Stopping your DMT increases the risk of disease rebound or worsening flare of your symptoms. We do know that some DMTs may reduce the risk of cytokine storm now as we're all thinking about COVID-19. Everyone, again, diet and lifestyle, get rid of sugar, stop smoking, eat more vegetables. Everybody should be doing that at the very least. And then you have to decide what you want to do about the DMTs. If you're already on DMTs, I often get asked, should I stop them? Well, DMTs increase the risk of if you stop your DMTs, that increases the risk of disease flare. So if you're on DMTs, stay on them. And again, some may reduce the risk of cytokine storm. Absolutely address smoking, get rid of the sugar, improve diet quality. And as appropriate, transition to less potent DMTs so there's less risk of infection, less risk of cancers. And you know, I talk about this in my seminars, how we identify programs to get people to have an effective treatment plan that can transition them to less potent DMTs and then potentially off DMTs entirely. So people ask about COVID-19. What we know that puts you at risk is being a smoker, being exposed to air pollution, having underlying lung disease, poor diet. I don't know if Israel, I hope you guys are eating better than we do in the standard American diet. There's too much sugar, too much processed food, not enough vegetables. If you're over the age of 60, that also increases your risk. If you are sleep deprived, if you have high cortisol, high stress, and of course many of us have high stress because of the strain on the economy. And if you have elevated blood sugar, if you have insulin resistance. So everybody, improve your diet quality, stop smoking, improve the quality of the air you breathe. Beth Schultz is a person who has relapsing remitting MS and had 9 years of relentless decline, then discovered the Wahls protocol and implemented those concepts, lost 80 pounds without being hungry. Her fatigue resolved, her energy improved. She was so inspired. She went back to school, got training as a nutrition professional, and is now teaching others basically how to use the Wahls diet as part of a nutrition coaching program. Tony Farrell is another fellow who had optic neuritis, dim vision, then started stumbling, was evaluated, found to have multiple sclerosis. He elected to never go on DMTs. And fairly early on, he discovered my work and implemented the Wahls diet. His vision improved, his strength improved, and he is a restaurateur. He owned a pizza place. So he went back to school, got out of the pizza business. He too is now trained in nutrition. And he, in his community, is the person that the neurologists are now sending people to. Tony's a coach on nutrition and a coach on diet and lifestyle overall. And by the way, Tony was a very big man. He's lost, I believe, over 150 pounds, again, without being hungry.
And so his comorbid problems, just like Beth's comorbid problems, melted away. So improving diet and lifestyle is absolutely key for addressing mismatched diseases and for nearly all of our non-infectious diseases, whether it's autoimmune, anxiety, depression, or the comorbid things like high blood pressure, obesity, elevated blood sugar, insulin resistance, fatty liver disease, diabetes. These are a mismatch between the DNA in the environment your DNA expects and the diet and environment that we choose to provide. So again, the results are not typical. You may certainly have different results. You are a unique combination of your DNA and the environment with which we all live and the choices you can make every day. So how is your current medical team serving you? How optimistic are you that they can guide you? And how empowered do you feel to make the next step? Again, unfortunately, most neurologists don't understand how to treat mismatched disease and autoimmunity. The functional medicine care, which is very helpful, it does cost a lot of money. The step one is the functional medicine consultation. You may get advanced lab testing with food sensitivity testing, gut health, toxin load. You may get health coaching. You may get follow-up and sustaining behavior to change the results. Typically requires a fair amount of coaching and support. And it may or may not be available in your community. So I do have a private practice. We have health coach screening. I spend 2 hours reviewing the medical record, and there's basically a 3-hour consult with me. And we give 6 months of support. And you could come see me or some of the certified Wellness protocol health practitioners. I have, again, a limited practice, intensive intake process, but 6 months of support. And you can learn more about that at terrywalls.com on the Work With Me link. Now, the 3 most important things for you to know right now. Number 1, diet and lifestyle together are key to strengthening the immune system and treating mismatched diseases and autoimmune-related problems and the comorbid conditions that those of us with an autoimmune diagnosis probably have or are working on developing. Number 2, your daily choices are key in influence whether your health is improving or declining. And number 3, are you ready to be all in to begin addressing the root cause of your underlying health problems? Are you ready to learn more? And now more than ever is a time to put your health first. We've created the Autoimmune Intervention Mastery course using ancestral health principles, evolutionary biology, cellular health discoveries, basic science, functional medicine, rehab and addiction science, and behavior change models. The Autoimmune Intervention Mastery course has modules, lessons, activities, handouts. It's created for visual and auditory and kinesthetic learners. There's a Facebook support community. We have 5 modules. The first module is to create your inner game intervention plan. The second module is to create your food intervention plan. The third module is to create your physical intervention plan. The fourth module is to create your supplemental intervention plans or your supplements and all of the other self-care things that are not food or physical activity based. And there's actually quite a few. And the fifth module, committing to a life of health and happiness. And again, we all have 2 choices: to feel helpless and powerless, or to learn all you can and begin to take actions to create more health and vitality for you and your community. And my gift to you, if you go to terrywalls.com/diet, you can get that handout. It's a 1-page summary of the eating plan we use in our studies and in my clinics. And there's never been a more important time to make better choices to improve our health. Taking action's never been more important. More learning, more support, more transformation, more life. So be empowered, be autoimmune intervention mastery powered. And with that, I am going to stop my share. So if you want to pick up the Autoimmune Intervention Mastery Program, learn more about that at terrywalls.com/aim. And I will stop my share
so I can answer questions and hopefully have myself in enough light so you can see me. My intent was to give you guys plenty of time for questions. Thank you. Until now, Terry, can you make me back the host? Do I need to do that? Yes. In the 3 dots, you choose Anna Sherpak and make her the host again. So okay. So we have a couple of questions, and I will give. Okay, change host. Thank you. Yes. Okay, now very the host good. back. Thank you. And I will give Tammy Stirkis. She will start, and after that, Sagit Zohar will ask a couple of questions. Okay, great. Okay, Dr. Wals, I have to tell you, it's such a privilege to see you and to be in a direct contact with you like this. I have been reading your literature and hearing your vlogs and hearing your lectures for a very long time, and I feel very excellent. Yes. I thankfully don't have MS. I have Hashimoto's disease, and that is why I've been looking into keto and paleo, a way of changing my diet and my lifestyle. And I have been a paleo, keto, low carb, high fat for about years now. And I'm not a doctor, but I had the same feeling that you had, that you have to tell the world. And study to be a wellness coach. And oh, wonderful. And you ought to reach out to my team. We certify and train coaches. We would love to have you enroll in our class. That'd be very exciting. I will do it. Yes. So in a private way, I'd like to ask you, when you were feeling so weak and so fatigued, how did I find the energy to do this? Yes. Absolutely. Did you find the energy, like to pull your hair out of the mud, to pull yourself out? Where did that come from? So, I have 2 young children. So at the time that I was diagnosed with MS, my son was 8, my daughter was 5. Mm-hmm. And by the time I'm in my wheelchair, my daughter is 8, my son is 11. Before being a physician, I was a big athlete. I competed nationally in full contact taekwondo. And I was a wilderness traveler. And so I assumed I was going to teach my kids how to be successful adults through sports and athletics and wilderness travel. And that was not going to be the case. So I was having to reimagine my role as a parent, my role in life. And what I knew was what was most important to me was that my children be emotionally and financially successful adults. And so I had to use the tools that I had. And so the only tool I had is like, okay, I have to show them that, yep, life's not fair, but you get up and you go to work and you do the best you can every day. And as I'm getting more disabled, I'm like, okay, life's not fair, but you don't want to be a burden on your family. So I need, and conventional medicine's not saving me, clearly. I have trigeminal neuralgia. I'm going to have horrific incapacitating pain. I'll be bedridden, I'll be demented, but I have to, at least I could slow it down. So that was like, okay, when my family went to bed, I could read. And I could read another scientific paper and begin to experiment. And so this is the conversation I have with my patients and our patients in our clinical trials is there, what you care most about? Do you have a personal mission? Another, what do you want your health for? Another really powerful question is there someone or something that you care so passionately about that if they were in a home and smoke was beginning to billow out of the window, so it's beginning to be on fire, but you would go into that burning house immediately to save that item or that person because it's so important to you. Mm-hmm. And then, because if we have that level of passion, then yes, we'll do the work. If we don't have that level of passion, then I have to refer them to talk therapy because we have to help them get engaged in life.
Thank you. Thank you for sharing. That is so deep and so intense. The fact that the only way that a person can change is only by self-motivation and correct. We you know, you can sort of think about the last time you created a new good habit or you broke a annoying bad habit. Mm-hmm. You didn't do it because your spouse said, honey, stop biting your nails. You didn't do it because your doctor said, dear, you have to stop biting your nails. You did it because I finally decided, like, you know what? I'm going to stop biting my nails, or I'm going to stop drinking alcohol. I'm going to stop smoking, or I'm going to start exercising, because I decided that it was important enough to me that I'm willing to do the work. Mm-hmm. So all change happens first because I made that, it became important to me to make that choice. Thank you. Thank you. Sagit? Next question. Sagit. Sagit. Okay, so I am Sagit Zohar, and I am an MS patient, and I'm also a naturopath. And an MS patient and a what? A naturopath. We don't have a doctor of naturopathy in Israel. Like, naturopathic doctor is not something that we have in Israel, but it's the closest that we have in Israel is a naturopathic diploma. Okay. And I've just graduated my studies. That's congratulations. Thank you very much. I was, before that, for a long time in totally different business. I was doing like computer science. And ever since I got sick in MS, I was very interested in nutrition and lifestyle, and how am I going to change my physical status, and how am I going to make sure that I'm not declining. And I've got interested in that, and I've been following your work and your books and your research ever since, and it's inspiring. And I was asked today to represent our community and to bring you the questions that we collected from the group. Okay, great. So here's the first one. In your book, you were talking about improving the mitochondria functioning. Can someone expect building new synapses if you stay on the Wahls Paleo diet, or does one have to move up to the Wahls Paleo Plus? So we don't have any pathologic studies from mouse brains to definitively answer this question. And I don't have MRI studies prospectively, again, to definitively answer that. However, yeah, from the thousands of people who have followed us and contacted us to say that their MRIs improved, that their lesions went away, so that certainly happens following either level 1 or level 2 diets. So I don't think there's any need to necessarily go up to level 3. In general, I prefer that people stay long-term on level 2. I think level 3 is more difficult, and there's more potential for nutritional insufficiency. So I really want you to work closely with a clinician if you're going to do a ketogenic diet. Okay, but you're saying that you have seen people not only improving their quality of life, but their MRI also improved? Yes, yeah. People are telling us that their MRIs are improving, that lesions are resolving. I would make the other observation that lesions, you can expect lesions to resolve if they are new. If they are old, that is older than 2 years, they're likely fixed. But even if you have fixed lesions, our brain is remarkably plastic. And so you can create new pathways and alternate routes to perform that function. Okay. So actually that was another question. Someone asked if someone has MS for a long time. I mean, not someone who's newly diagnosed, but he has MS, I don't know, for 10 or for 20 years. Yeah. Then can he benefit from the protocol? Oh yeah. So the very first trial that we did, I think the average length of time was 15 years.
the people that had the MS. And everyone that we enrolled had secondary and primary progressive MS. And we had remarkable improvement in quality of life, remarkable reduction in fatigue. And half of those individuals had clinical improvements in their walking and hand function. So again, I can't always predict what will happen for any one individual, but I absolutely, regardless of how long you've had your autoimmune process, there'll certainly be a lot of benefit for implementing the WALS protocol. Okay, thank you. Another question is, which exact types of physical activity do you recommend and in what frequency? Well, the goal of physical activity is to provide a little bit of stress for your muscles so they're slightly damaged. So your cells have to come in and rebuild a stronger muscle cell. And then you need to have enough rest so your cells can do that full repair before they're stressed again. So in my traumatic brain injury clinic, I'd have young, relatively physically fit vets. And so we'd have them actually work out pretty vigorously. In my clinical trials, we have people who are severely fatigued, severely disabled. And so they might be doing 1 or 5 minutes of a floor exercise routine 3 days a week. So it depends on your level of physical activity. People with MS, I think, would benefit greatly from having a physical therapy visit once a year at a minimum to assess their current level of function, their strength, their balance, how stiff their muscles are, their walking ability, their hand coordination, and then to design a exercise program that they could do, and then a frequency at which they could begin that exercise program. And then perhaps to check in with that physical therapist perhaps once a month or every other month, so the exercises could be properly advanced. Okay, thank you very much. Another question is, you recommend eating grass-fed meat. We don't have that in Israel. It's totally unavailable. So the question is, what's the next best thing? Well, again, I want to remind everyone that in my clinics here at the VA, many of my folks were limited, had severe financial constraints. And so they were just getting foods that they could get in their small rural grocery stores here in Iowa, in central US. So you simply want to get the best quality food that you can, given what is realistically available to you, given your locale and your financial means. Now, you'll want to have a source of omega-3 fats. If you're having grass-fed, grass-finished meat, wild fish, you're getting that in the fish and meat. You could also get that from fish oil. You could also get that from flax oil, hemp oil, walnut oil. Those oils, you want to be sure that you have them cold, of course. So you're saying that I'd like to say about if we're talking about oils and omega-3. So you mentioned that it's important if you have omega-3 in pills that the oil should be cold and should be correct. 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 And in addition to omega-3, are there other food additives or like not food additives like vitamins, supplements that you suggest? So I certainly want everyone to understand their vitamin D level. We know from many studies that having a low vitamin D markedly increases the probability of having MS, the probability of having a relapse, the probability of getting influenza or the coronavirus or COVID-19, or having preterm labor, anxiety, mental health problems, cancers. So bottom line, low vitamin D is really terrible for our health. So get a vitamin D blood level, and then you need to make more vitamin D. So you can make more vitamin D because your skin makes it. If you get sunlight on your skin, you get a tan. So that's, again, being a simplistic thinker, I like to go out and get a tan
because I know that's the way my DNA expects me to get my vitamin D. During the winter, my vitamin D level will fall, and then my risk of getting influenza goes up, and of course now COVID-19. So every winter, you can either go to someplace to get a tan, or you could take a vitamin D supplement. And to know how much vitamin D you need to be taking, or tanning to do, you can follow your vitamin D level. If you can't follow your vitamin D level, get a tan, because your skin won't make too much vitamin D. You won't become toxic. As long as you have a tan that got created by the sunlight, you won't be vitamin D deficient. So that's the poor person way to do it. Actually, I tell my vets to do that. But if you're concerned about the sun because of skin cancer issues, then you can use vitamin D supplements, but then you have to follow your vitamin D level. And how about a Q10, coenzyme Q10? So you've heard me say liver is a really good food. Liver has CoQ in it. Heart has CoQ in it. So I really like to see people have oysters, clams, mussels. You get a lot of CoQ in that. Having heart once a week, you get a lot of CoQ in that. Having liver once a week, you get CoQ in that. There are a variety of supplements that you can take CoQ. Some people will have heart palpitations with that CoQ. It's also a fat-soluble compound, so you want to be sure that you take it with fats. Again, what I think is most ideal is food. So have heart, have liver once a week, eat those oysters, mussels, and clams. Great. So I'm hearing you say that actually you would prefer people to have all the vitamins, all the supplements from the food, and maybe only make sure that you have enough vitamin D and enough omega-3. Well, in my clinical practice, I will use vitamins and supplements when I can evaluate people and monitor the use and decide what to use. All compounds, all of our food, even water, has a U-shaped curve. If I don't have enough water, I'm going to die of dehydration, go into kidney failure, and I'll die. If I have too much water, then I get something called hyponatremia, and I kill off part of my brain called the pons, and I have catastrophic levels of stroke. Now, it's a very, very broad range in terms of how much water I can have and still be healthy. But as soon as I begin taking supplements, now I have to worry that I may get into outside of because if you're too low on a nutrient, you can get a disease state. If you're too high on a nutrient, you can get a disease state. If you get your nutrients from food, you're much less likely to get into that disease state. Yes, I do use supplements, and I talk about them in my book. So if you want a more nuanced conversation, please pick up my book, and I'll walk you through my thinking. Food is the safest. Food is the best. But yes, I do use supplements, but that's a much more nuanced, and I'm not going to get into anything more than that because I don't want people to be taking this as medical advice. Yeah, of course. Of course, I understand that. Yeah, someone needs to have like a professional to guide him through supplementation. So you don't accidentally get into that upper range where things become toxic. Right. Correct. What about vegetarian? So a couple of our community ask about vegetarian. Yeah. So yeah, let me talk about vegetarians. So it certainly is possible to be a vegetarian if that is an important spiritual belief. I do discuss that in our course, the Autoimmune Mastery course. I discuss that in my book, that things you have to think about are enough protein, food sensitivity issues related to the lectins, enough omega-3s, enough minerals, enough iodine, B vitamins,
So those are the things that we address specifically with the vegetarians. And I give a little bit more guidance, again, in my autoimmune mastery course and in our book. Would you suggest to a vegetarian to eat more legumes to get his... Well, you have to have sufficient protein. So for the vegetarian, typically that's going to be a combination of grains and legumes. I certainly am aware that for some vegetarians, they've made the decision to stop eating animal products, but don't know anything about nutrition. And so they still have a diet that's high in sugar, high in processed foods, no vegetables, now also no protein, and not enough omega-3 fat. So that person is going to clearly be at risk for serious health decline. But I also know vegetarians who are very thoughtful and educate themselves very robustly about their nutritional status and do quite well. So it's certainly possible to be a vegetarian and still have very good health. Okay. Another question. In our culture, legumes are a substantial element of the diet. Someone is asking, it wasn't clear to me from your book whether green beans and pea pods are considered under the legumes group or under the nuts and seeds group. Saget, I could not understand what you said just now. So why don't you try again? There's a little bit of distortion in your microphone, so that's garbling things a bit for me. Okay, the question is, someone is asking specifically about green beans and pea pods, whether you consider them under legumes or nuts. Oh, got it. So green beans and pea pods, I consider those under vegetables. Okay. Those are primarily the pod. If the seed, if they have a severe reaction to to food proteins, I may end up doing a food sensitivity test to be more precise in terms of what foods I have to restrict them from. But in general, I consider a green bean or a pea pod to be part of the vegetable group. Okay, great, thank you. Doctor, we are very curious. How do you preserve your health today? What do you do today? I understand that you grow some things at your home. Oh, sure. What is your belief today after lots of years of teaching us, everybody? So my typical routine, I will get up in the morning. I have a breathing meditation that I do. Then I get up and I will go do my workout. And I vacillate between a strength training workout that's augmented by a vibration plate and electrical stimulation of my muscles, or a swimming workout, or biking. Then I make my detox tea, and then I get into my sauna for 20 to 40 minutes. Then I get out of my sauna, take a cold shower. I do some yoga while I drip dry in the bathroom to work on stretching and balance. Then I get dressed and launch into my day. So that typically takes me 2 to 2.5 hours, my self-care in the morning. Then I do my day, and typically I have one meal then in the evening. So I have one meal, and big salads, the meat protein for that meal. So if you follow me on Instagram, you get to see what I'm eating. And so that's lots of fun. I'll put in a little video and talk about my foods. And then I may do another round of V-stim in the evening. And then I will do a cold bath or an ice bath and then get into bed. And so during my sauna and my ice baths, I'm reading for pleasure. And so I might be reading more scientific journals or maybe mysteries occasionally. Right now, I've been reading some political books. That's sort of interesting.
in terms of the dietary plans, I think I've been writing a chapter on dietary interventions for MS, reviewing the various research. And I'll tell you, I'm the one who's done the largest studies, the most studies. I have the most experience of anyone that's published so far. And when I look at the effect size that we'll be reporting in our study are about 3 times the effect size that anyone else is getting. So there are many, but whatever dietary plan that you elect to follow, if you can come up with a plan that you and your family, your spouse, and your children will all do, that will be more effective. And so even if you decide you'd rather do the swank plan because that speaks to your heart, or if you want to do the vegetarian version of my plan, or the Mediterranean diet, or a fast-intermittent diet, if you and your family do that, that will be way more effective than trying to do my diet, failing miserably, and doing it for 2 or 3 days, and then splurging with cake and ice cream and other foods that you shouldn't have. So finding a plan that you and your family can embrace comfortably, and then pay deep attention to what you're learning and continue to improve. Now, the research would tell you that the largest effect size is with what we do, but there are other diets that are also helpful. And so I read widely, think deeply, and do it as a family. I have 2 more questions here from the audience. What is your secret to happiness? And also, what can you tell us from your research about memory problems in the MS patient? So the memory problems, very, very common. It's very clear that brain volume loss occurs, that the brains are shrinking at about 3 times the rate of healthy controls in the MS patients, and that the disease-modifying drugs slow it somewhat. This is all about diet and lifestyle, the kinds of things that I teach in my book and what I teach in our autoimmune mastery course. If you want to protect your brain, you want to protect your memory, the disease-modifying drugs, that's a separate conversation, and you can decide that you want to include that. But even if you take the drugs alone will not be enough to protect your brain. You gotta do diet and lifestyle. And we have published peer-reviewed literature showing that cognition improves with our program. So yes, you definitely want to do that. Now, my secret to happiness, it's a decision. You can decide that you're going to have a meaningful life. You're going to decide that I am contributing to people beyond me, my family, of course. But my current mission is to create an epidemic of health, which is very meaningful to me, which is why I'm doing this Facebook Live with all of you guys. So and I talk about this in my book, and I talk about it in all the courses that I teach, that there's a decision to find joy in my current daily life in ways that are helpful to me. And a decision that I'm going to be giving back to the community beyond me and my family in ways that reflect my unique skill set and my unique perspective. And if we can help people do that, they will have more joy. And joy is different than happy. Joy is different than pleasure. Joy is meaning and purpose. And we have spent way too much of our life confounding pleasure with joy and happiness. Pleasure is not the same thing as joy, is not the same thing as meaning, is not the same thing as happiness. I have a couple of members that saw the picture of you on a wheelchair, and they are now on a wheelchair, and they are asking, is it possible also for them? Is it an opportunity? Oh, yeah. Is it okay, possible? so
to get up? You know, I could not sit up. I couldn't sit up in a regular chair like I am now. I had horrific levels of trigeminal neuralgia. I was beginning to have brain fog. And so it's certainly possible. This will take a lot of effort, a lot of work. It will take intermediate goals. We certainly have found people have marvelous success. And I came at this as a scientist and as an athlete. I can tell people that if you do nothing, your disease is going to progress. And I did everything that I did not to get back on my bike. I had no expectation I'd get back on my bike. I did all that work to slow my decline and decrease the burden that I'd be on my family. And I was quite surprised when I got up and started walking. And I was quite surprised when I got on my bike and I started biking. And it wasn't until I was biking that I realized, you know what? We don't know what's possible here. We don't know what level of recovery might be possible. And so we don't know what level of recovery might happen to that person. We can certainly predict if they do nothing, they will continue to have their ongoing decline. So I invite them to visualize greater meaning and joy in their life, and invite them to begin the journey and discover this wonderful future. Good. And also for people are asking, do you believe 100% in the nutrition, or do you think they can use cannabis or other, you know, well, all kind of... everyone, when we see people in my clinic, we evaluate their story and evaluate the circumstances and address the circumstances as thoroughly as we can. And so I can't comment to other people's individual circumstances. Thank you. Thank you. Any more questions, Sagit, Tammy, from your behalf? I have multiple, but I think that the one, maybe I'll just conclude with one, is can you tell us what is your current research? I mean, is there any something which you are currently doing? Which So what you guys, I'd encourage your audience to do is to go visit my lab at walslab.com. Let's see, I'm going to give you the link. See if I can share that so that you guys, your tribe could come participate in our surveys, because we have some studies that are only available to people in the United States, but we do have some studies that are available to people in across the world. And so if you could share this with your group. Yes, we will. Yes, of course. Then they could participate in those studies. Some just before Tammy, just a minute. A lot of people ask about gluten. If it's in the protocol, outside the protocol, what they need to do with gluten? Well, if they want to get worse, eat it. It's yummy. It tastes good, but there are reasons to not eat gluten. So I would absolutely remove gluten and remove casein. And again, if you really want to get our study diet, I will give you the link for that. Pick up the study diet handout. Thank you. Thank you. Thank you. Tammy, what did you want to ask? My final question is, since you are an MS patient and a doctor and a scientist and a warrior, I love that word, a warrior, motivating people to change their life and to better their life, who would you like to be the star of the movie that they will make about you? Did you think about it? Should it be Meryl Streep or someone else? Well, Meryl Streep would be pretty cool.
Yeah. I think, you know, if I was going to have someone portray me right now, at my age, I'd pick Meryl Streep. Now, who I'd pick to portray me as the kick-ass young taekwondo person, I don't know. Whoever is doing competing in martial arts at the Olympic level would be good for that part of the movie. But for the mature doctor, Meryl Streep. Maybe Gal Gadot. You know? Oh, yes, that would be perfect. Wonder Woman, our Wonder Woman. Yes, your Wonder Woman, yes, we love her. Okay. Perfect. Sagit, last question. Somebody that you are curious about? That I'm curious about? Yes, from your own research and your own... What is the current research that you are currently doing that you are that is most fascinating to you? I mean, from your current work, what is it that you feel most passionate about? It's important to continue to do randomized controlled dietary intervention studies. You know, it's a challenge to get people to give up their current eating patterns to adopt a new eating patterns. And we are the lab that has the most rigorous study design. So I'm excited about that. I'm excited that we have dietitians that I'm training in my postdoc role that will continue and expand our work. So it's good stuff. We'll be analyzing our nutrition data. We figure that we have enough data from the study we just did that we'll have 6 to 8 manuscripts come out of that. So wow. It's going to be very exciting. Yeah, very exciting stuff. Great. And last question for me, what is going to happen in 2021? What is new is about to appear in 2021 that you are working now and you will see? So what I think will happen is that our manuscripts will start coming out. In the first manuscript that will be with our primary outcomes, that will be very exciting, and that will come out sometime in 2021. And the other thing that will be exciting is my son and his fiance are planning their wedding. So we're very excited about that. We are very excited for you about that. Yes. And we are very excited that you're with us. I can't believe it. I still can't believe it that you're with us tonight. And from the MS Home Association, thank you that you are willing and you gave us your time, and it's a very precious time. And thank you. And we have a lot of people that are watching now in our Facebook. And Shana Tova, Happy New Year from Israel. It's now time for the holidays in Israel. So, oh, very good. Thank you. Very good, very good. Much love to you all. And there's that last link for you for our autoimmune course. And Sagit, do come get trained in our certification program. That would be very exciting. Thank you. I would love to, actually. I would love to. Excellent. Thank you, and good night from Israel. Good night, all. Bye-bye. Thank you. Tami and Sagit, you stay with me. Okay, sure. I'm here. Doctor, you know where to? Yes. Okay. It's a small one, red one. Even though we can talk more and more and more. All right. Well, and I have to sign off because I have a study visit in just a few minutes here. So thank you. Thank you very much. Thank you so much. You're welcome. Thank you. Bye-bye all. Bye-bye. טוב, שגית, תמי, קודם כל, איך היה לכם? לפגוש את דוקטור טרי וואלס בזום משיקגו. אני עוד חיה בחלום. היה מהמם.
ענתי, כל הכבוד לך שעשית את זה. כן, אני עוד כל כך מתרגשת, כאילו, בקטע שהצלחנו, עירית, שזה בשבילך, זה מתנה ממני אלייך, עירית צופה בנו, ועירית לוזון המהממת שממנכלת את עמותת הבית לחולי טרשת נפוצה, כל מה שאנחנו עושים פה זה בחסות העמותה, למען חברי העמותה, ואנחנו עכשיו נשארות לעשות סדר. אני אשאל אתכם קצת, כי לא מעט מהאנשים באמת היו, לא מעט מהגולשים, מהחברים בקהילה, ועוד יצפו בנו אחר כך, עם המון שאלות כאלה זה הספר באנגלית, ואני לא הבנתי את הכל, ואיך בדיוק עושים את הדבר הזה. אז אנחנו שנייה נעשה סבב, בואו נסביר רגע את הפרוטוקול שלה. בסדר? בואו נדבר רגע על הפרוטוקול שלה. מה זה הדיאטה הזאת בכלל? תמי, תתחילי אחר כך שגית. מה היא רוצה? למה היא בוחרת דווקא את הדברים האלה שהיא מאמינה בהם? ומה, תמי, גם מהניסיון שלך, איפה אנחנו יכולים לפגוש את זה גם במטבח הביתי? תמי היא בעצם מנטורית לאורח חיים בריא, ושפית עם ניסיון אדיר בחייך ועשרות של שנים. איך אנחנו פוגשים את זה במטבח, איך אנחנו פוגשים את זה במקרר, בסופר, איך זה יכול לבוא לידי ביטוי ביישום היומיומי שלנו, ואחר כך שגית, את גם תדברי קצת על דברים שאת בדקת ואת חקרת ואת למדת, אז נתחיל רגע בתמי. אוקיי, אני רוצה שאת נותנת לי להעלות שקופיות, פשוט שיהיה לנו משהו מול העיניים. אז אני הופכת אותך לשנייה להוסט, ואז את יכולה להעלות את share screen? זהו. את ההוסט, את יכולה לשתף כמה שקופיות. אוקיי, נהדר. אז אני אתן את זה. אני אגיד לך שאנחנו רק רואים את זה שנייה בקהילה. עכשיו, לגבי השקף הזה שהעלית, אני כבר אשמח שתחשבו, אנשים שאלו מה זה כוס, יש ציור של כוס, מה זה כוס גם מבחינת מידות. אז עכשיו את רואה את השקף הזה של 3 כוסות, אתם רואים גם את העכבר שלי? אני רואה את העכבר שלך, בוא נראה שנייה שרואים את זה. רואים אותו אבל בקטן. כן, רואים? את רואה שגית בקהילה? הנה, המצגת עולה בקהילה. אני בקהילה. את יכולה להתחיל. בקהילה לא רואה כלום, למען האמת. לא רואה שום דבר, אני רואה רק... כן, אני רואה. הנה, אנחנו נשתיק את עצמנו, שגית ואני נשתיק רגע את עצמנו, תמי, הדיבור השף. עכשיו רואים את זה יותר בגדול? רואים את זה טוב בקהילה, את יכולה להמשיך. אוקיי, נהדר. אז אחד הרגליים הדומיננטיות, המשמעותיות, בפרוטוקול של דוקטור טרי וואלס, זה הנושא הזה של לאכול הרבה מאוד ירקות, המון ירקות, כשהיא רמזה לזה בשיחה שלה, שהיא בעצם לא יודעת מה האווירה בארץ לעומת האמריקאים, אבל לפחות מהבחינה הזאת בארץ, התרבות שלנו, החברה שלנו, אוכלת הרבה יותר ירקות ממה שאוכל האמריקאי הממוצע ברחוב, ובוודאי האמריקאים העניים שהתייחסה אליהם, שהם אוכלים מפוד סטאמפס, שהם אוכלים מבולי אוכל, אז אנחנו באמת, הרבה יותר קל לנו לעשות את 3 הדברים האלה. ו3 השורות שיש כאן במצגת הזאת, מדברים על לאכול כל יום 3 כוסות של עלים ירוקים, שהכוונה היא לכוס, אפילו כוס כזאת, כוס של שתייה, או כוס דורלקס, או ממש כוס של אפייה. כמובן שזו גם שאלה של כמה דוחסים לתוך הכוס, שבסוגריים אני רוצה להגיד, מבין הדברים האלה אין מצב של מנת יתר. אין פחד שתאכלו יותר מדי עלים ירוקים, או שתאכלו יותר מדי ירקות שיש בהם גופרית. זה מה שהיא ניסתה לחדד כששאלנו, גם שגית וגם אני שאלנו לגבי תוספי מזון, אז היא אמרה, עם תוספי מזון קיימת הסכנה שתיקח יותר מדי, שתכניס יותר מדי ויטמין D, או שתיקח יותר מדי איזשהו ויטמין או מינרל אומן. באוכל, המצב הזה של להיכנס לאוברדוס, למנת יתר, כמעט ולא קיים. אז עכשיו זה משא ומתן של בן אדם עם עצמו, כמה הוא ממלא את הכוס. אז השורה הראשונה מדברת על 3 כוסות של עלים ירוקים, וזה החל מחסה ועלי בייבי ופטרוזיליה וכוסברה וננה ומנטה
ועלי בייבי, אם כבר אמרתי את זה, וכל מיני החסות וכל מיני הבק צ'וי, כמה שיותר יותר טוב, שכמובן, אני לא יודעת אם שמתם לב, אבל תמיד יש לה התייחסות גם לנושא של איכות הסביבה, כך שאם יש לכם אפשרות לגדל את הירקות שלכם לבד, כמו שהיא מגדלת, או שאתם גרים בקרבת מקום של איזו גינה אורגנית, או גינה קהילתית, או שיש איזשהו ספק, שאתם יודעים שאתם יכולים להשיג את העלים שלכם עם פחות ריסוס, או ללא ריסוס בכלל, או שגודל בצורה יותר טבעית ויותר נקייה, כמובן שיש איזושהי העדפה לגשת לשם. 3 כוסות עלים ירוקים, תכף אני אעשה את הרשימה ואז נדבר על גם התכלס, 3 כוסות של ירקות ופירות עשירים בצבע. ההתייחסות שלה אל הפיגמנטים בתוך האוכל, ובעיקר פירות וירקות, כמובן לא צבעים מלאכותיים, היא מאוד קריטית, היא מאוד מתייחסת אל הצבעים של האוכל בתור משהו של מקור לאנרגיה, לחומרים אנטי-אוקסידנטיים, כשכאן מדובר גם בפירות וגם בירקות, כשהיא מדברת באופן כללי על כתום, אדום, ירוק, יש לנו בירוקים, הלבן יש לנו יותר למטה שם בגופרתיים, אבל אני, מתוך דברים שהיא כותבת עליהם ומדברת עליהם, הרגל הדומיננטית שהיא עושה שם משקל זה על פירות וירקות בצבעים של סגול וכחול כהה. פירות יער, תותים כשהם כהים, כרוב סגול, סלק, אוכל עם הפיגמנטים האלה הם המזונות המועדפים עליהם. אז במשך היום צריך להכניס 3 כוסות מהדברים האלה, ועוד 3 כוסות של ירקות שמעשירים בגופרית. בעיקר ההתייחסות זה למשפחת המצליבים, כרוב, כרובית, כרוב ניצנים, כרוב לבן, כרוב סגול, בצל ושום. יש כמובן להשיג בווב את הרשימות המאוד מפורטות שלה. ההמלצה שלה שם היא אמרה את ה-giveaway, את המתנה שהיא נותנת, טוב יהיה, כדאי לכם, כנסו לשם, תנו את הפרטים, תקבלו את הדף המאוד מאוד מסודר. אני חושבת שיש לי העתק שלו, אבל כדאי לעבור, ובזה שנרשמים אצלה מתחילים לקבל גם מיילים, מתחילים לקבל אינפורמציה על שיעורים חדשים, על מצגות חדשות, על פרזנטציות שהיא עושה. אם הקהל ששומע אותנו מחליט שהכיוון של טרי וואלס מתחיל למצוא חן בעיניו, עם המחשבה שבן אדם חולה, יכול להציל את עצמו. האישה הזאת היא סוג של נס רפואי, לא עם מים קדושים ולא עם לחשים ולא עם כשפים, אלא אם הבנתם בלימוד, בחריצות ובהבנה איך הגוף פועל, בהחלטה שהיא תפסה על החיים שלה, סובב אותם החוצה, להוציא את עצמה מהכיסא גלגלים. אז אם זאת לא השראה, אני לא יודעת מה כן. כדאי להקשיב לה, כדאי להיחשף לעוד תכנים שלה, ללמוד דברים שהיא מדברת עליהם. אז הרעיונות שלה זה להכניס כמה שיותר מהדברים האלה, 3 כוסות של הדברים האלה ביום. חלק מהטיפים שלה לגבי העלים ירוקים, היא אומרת, תחביאו את העלים הירוקים שלכם בשייקים. בסוגריים אני אומרת, לא כל הפרוטוקולים ולא כל תורות האכילה מעודדות שייקים, אבל השייקים שלה זה פשוט הדרך לקחת 3 כוסות של עלים ירוקים, לקטוש אותם ולהיות מסוגלים לשתות אותם, ופשוט שהכל ייכנס, כי אם צריך ללעוס את כל הכוסות האלה, זה פשוט קשה ונהיה משעמם. אני רוצה לספר שלחלק מהמטופלים שלי, שאנחנו מנסים למצוא איזה דרך ביניים, ולא להיות בשייקים, כי הרבה פעמים לשייק מתחשק גם להוסיף איזה בננה וקצת סילן, ועוד כל מיני דברים שיעשה את זה קצת יותר מתוק. אחד הרעיונות זה לעשות פסטוים. ופסטו בגדול זה איזשהו ממרח מחיתי של עלים ירוקים, יחד עם איזושהי פאזה אגוזית. הפסטו הקלאסי מכיל כמובן גבינה, ואם הבנתם, היא מאוד מאוד נגד מוצרי חלב ונגד גבינות. היא אמרה נגד קזאין, שמעתם, היא אמרה נגד גלוטן ונגד קזאין, אז היא נגד גבינה. אבל אם לוקחים כל על הירוק, ובתוך מיני מיקסרים או מג'י מיקסים או מתקנים כאלה שככה קוצצים אותם, יחד עם שמן זית, שכמובן תומכת בו, שמן זית הכי טוב והכי איכותי שאתכם משגת, אתם יכולים גם להתנסות עם שמן קוקוס, שהיא גם תומכת בשמן הזה, ורק לטבל את זה עם קצת מלח, עם קצת פלפל, עם שום, ואז אתם מתקדמים שם גם
ברשימה של הדברים עם הרבה גופרית, להכין מיני פסטואים, ואם זה מספיק טעים לכם לאכול את זה בכפית, כמו שיש בול של עשאית, תחשבו לאכול על בול, אולי בול קטן, כערית של פסטו, הלינק האלה ירוקים, והמחית הזאת היא תמיד התחלה מצוינת לרוטב לסלט הבא, לחלק מהטיבול התבשילים הבאים שאני עושה. אני יודעת שבפרוטוקול שלה היא נגד ביצים, אבל אנשים שכן אוכלים ביצים, לעשות מיני פשטידות או מיני חביתות או אומלטים עם המחית הזאת של הירקות, עם הביצים, שוב אני אומרת, היא לא בעד ביצים, אבל זה עוד איזושהי דרך להכניס את העלים הירוקים. זה דורש עבודה, זה נכון, זה דורש מחשבה, זה דורש תכנון מראש, זה דורש את החריצות הזאת של ללכת ולקנות הירקות האלה, ולא לתת להם למות מוות טבעי במגירה שם במקרר, אלא לעשות איתם משהו, ולעשות איתם משהו שגם אנחנו נאכל ונהנה מזה. אבל באמת יש פה השראה מאוד מאוד גדולה, כשחושבים שבעזרת אוכל אפשר להבריא את עצמנו. עכשיו אני עוברת לדגש הזה על הנושא של הצבעוניות, זה גם מתוך האתר שלה ומתוך התכנים שלה. Prescription of the day, כאילו התרופת מרשם של היום, אני אקריא באנגלית ואני אתרגם, take plenty of dark leafy greens, תאכלו הרבה עלים ירוקים כהים, זאת אומרת, עדיף פטרוזיליה וכוסברה, העלים הכהים, ולא נגיד חס האייסברג, מה שקוראים שהיא נורא בהירה. Eat the colors of the rainbow, תאכלו את הצבעים של הקשת, and enjoy sulfur-rich vegetables, ותהנו מירקות שעשירים בגופרית, זה שוב מה שאמרנו, מצליבים ובצל ושום וכולי וכולי. אז הפירמידה של וולש, זאת אומרת, פירמידת המזון של טרי וולש, וזה מתוך האתר שלה, אתם רואים, משנת 2017, בבסיס יש את הירקות הירוקים, הירקות עם הצבעים, אתם רואים, זה עוד איזה נקודת מבט, מעל זה החלבון, והיא מציעה חלבון מן החי, כמו שהבנתם, היא כמובן גם מציעה לאכול פירות ים, בתור מקור טוב לאומגה 3, ומקור טוב לקואנזים Q10, מי ששומר כשרות את זה כמובן לא יכול, אבל אם שמתם לב, היא הציעה לאכול בשר בקר, עוף, דגים, איברים פנימיים. אם שמתם לב, כשהיא דיברה על מקור טוב לקואנזים Q10, היא דיברה על בשר של לב, והיא דיברה על כבד, ואני חושבת שזה איזשהו דבר, שזה נושא מעניין לאיזושהי שיחה אחרת, להציף את זה שכל מיני אמונות לגבי, בעיקר נגיד איברים פנימיים, ובעיקר לגבי כבד, יש מקום לחשוב עליהם מחדש, כי גם בפרוטוקולים הקטוגנים והפלאוליטיים ושל טרי וולש, היא מדברת בחיוב מאוד על איברים פנימיים, ובכלל זה כבד. כבד בקר, כבד גדול, לא רק כבד עוף. זה נושא שיש מקום ללמוד אותו ולחקור אותו, ולבוא למסע הזה עם איזושהי פתיחות, להסכים לחשוב בדרך אחרת, לקבל דעות אחרות ממה שבדרך כלל עד עכשיו היינו חושבים. השכבה, רק ככה נסכם, זה nuts and seeds, זה אגוזים וזרעים. שאם הבנתם, היא מתייחסת לקטניות כשהן עוד ירוקות, בתור ירקות ירוקים או סוגים של זרעים, כך ששועית ירוקה או אפונה ירוקה, כל עוד היא ירוקה נחשבת בעיניה בתור ירק. כשהיא כבר מתייבשת, היא הופכת להיות קטניה, שאם אתם מבינים לרוח של הפרוטוקול, היא מעדיפה שלא יאכלו קטניות, ולמעלה השמנים שממליצה לאכול, היא פה מראה ציור של אבוקדו, ושמן זית ושמן קוקוס, שחשוב להגיד שבדרך כלל הפרוטאין, החלבון שאוכלים, הבשר, העוף, הדגים, בא עם השומן הטבעי שלו, לא מורידים משם את השומן. עכשיו אני אראה לכם עוד פרוטוקול, שהוא מכיל בתוכו גם את השכבה התחתונה של מה לא לאכול, ולדעתי אם תשלחו את הפרטים שלכם, זה הדף שתקבלו. מעבר למה שמומלץ כן לאכול, מומלץ לא לאכול גלוטן, לא לאכול, זה פה, אתם רואים פה למטה, אתם רואים את העכבר שלי? אוקיי, לא לאכול גלוטן, לא לאכול מזון מתועש ומעובד, לא לאכול ביצים,
לא לאכול מוצרי חלב, וכמובן לא לאכול סוכר. בפירמידה הזאת היא מוסיפה גם פטריות, היא מוסיפה פה עוד שכבה, השכבה הזאת של מזון תוסס, מזון מוצס, וזה כל מיני כרוב כבוש, קימצ'י, מיני יוגורטים שלא מבוססים על מוצרי חלב, אלא התססה של כמו יוגורט, אבל שעושים אותו מחלב שקדים או חלב אגוזים, זה עוד משהו שצריך ללמוד להכין, אבל ברמה של בריאות המעי, טרי וולש נותנת המון משקל לנושא של אוכל מוצס. הפרמנטיישן הטבעי הזה, התסיסה הטבעית של זה, עוזרת מאוד לפלורת המעיים שלנו ולשמור על הבריאות של המעי, כדי למנוע מצבי מעי דליף שמעודדים מצבי דלקת, שמעודדים מצבי אוטואימון, זה מין מגדל כזה של קלפים שמתמוטט, או איזה מין מרוץ כזה של דומינו, שאלה הדברים שמאוד עוזרים לשמור על עצמנו, ואני רוצה להראות לכם חלק מהטיפול העצמי, זה דוקטור וולש, יושבת עם הכלב שלה, המון צילומים יש לה עם הכלב, וחלק מעבודת הפעילות הגופנית שלה, מעבר לפעילות הספורטיבית שהיא עושה, הליכות, השחייה, האופניים, היא עושה, אתם רואים את המכשיר הזה, הוא מכשיר שבצורה חשמלית מעודד את השרירים שלה לעבוד. יש פה עבודה פסיבית גם, שחלק היא עושה בישיבה, וראיתי גם תמונות אחרות שזה קורה תוך כדי שהיא עושה תרגילים, אבל זה איזשהו עוד נושא שחשוב להבין, שברמה של הפיזיותרפיה שהיא עושה, חלק היא פיזיותרפיה חשמלית כזאת, ואני חושבת שהמשפט המאוד מכונן שהיא מדברת עליה, וזה גם מצאתי אצלה באתר, אני אקריא באנגלית ונתרגם, היא אומרת, with autoimmune disease, עם מחלות אוטואימוניות, כולנו יודעות מה זה, the power to turn your life around, הכוח להפוך את החיים שלך בסיבוב, rests not with your doctor, זה לא נמצא, הכוח הזה לא נמצא אצל הרופא, not with your pharmacist, לא אצל הרוקח, not in a bottle of pills, לא בתוך קופסה של כדורים, but in your own hands, בידיים שלך, בידיים שלך. והיא אומרת, that's scary, זה מפחיד, but incredibly empowering. זה מפחיד, זה נכון, אבל זה נותן העצמה מאוד מאוד חזקה. ואני חושבת שאם משהו ראינו מהאישה הזאת, זה הנחישות הזאת שלה, והפוקוס שלה, להבריא את עצמה, ואחר כך לעזור לאנשים אחרים, ולא לאנשים עשירים שיש להם כסף לרופאים. אם הבנתם, הקליניקות שהיא פתחה היו לכל מיני אנשים, חיילים אמריקאים שהם בתחתית של שרשרת המזון, ואנשים במצב סוציו-אקונומי מאוד מאוד נמוך, ואיואה זה לא המקום של עשירים, זה התחילה דווקא מהחלקאים ונתקעים ועזרה להם, וראתה שהיא משפרת לא רק את המחלות האוטואימוניות שלהם, אם הבנתם, מהתזונה או מהפעילות הגופנית, יורד הלחץ דם, יורד הסוכר, משתפר הסבילות לאינסולין, מצב הליפידים, השומנים משתפר, זה מין כדור שלג חיובי של המון דברים שמשתפרים, ואז גם משתפרים דברים כמו מצב הרוח, החשיבה החיובית, הקוגניציה, ואז זה מין גלגל שלג חיובי שמניע את עצמו לכיוונים נורא נורא טובים. אז זה ככה איזה מין סיכום, שכמובן אני אשמח מאוד, ואני מתארת לעצמי שבשעה הזאת כבר כולנו עייפים, אבל אפשר לעשות את השינוי התזונתי הזה, אפשר לעשות אותו כיף בצד אגודל, כל שינוי הוא פרינסוף יותר טוב מלא לעשות כלום, וכל החלטה של לקבל על עצמנו, החלטה של לעשות שינוי, גם היא את זה אמרה, אל תיקחו איזה פרוטוקול נורא נורא קשה, שלא תעמדו בו יותר משבועיים, ואז תמצאו את עצמכם, מנחמים את עצמכם עם עוגה וגלידה. תמצאו משהו שאתם יכולים לעמוד בו. אני מקווה ששמתם לב שהיא רוצה שכל המשפחה תהיה מעורבת בעניין הזה. זה היה נורא חזק, והיא אמרה את זה מכמה כיוונים. כי כשהמשפחה שלנו משולבת בתוך השינוי התזונתי הזה של אורח החיים שלנו, כולנו נהנה מזה. לא שהפרוטוקול הזה טוב רק למישהו חולה. בוודאי מאוד עוזר למי שחולה, אבל הוא גם מאוד יעזור לאנשים בריאים שלא יהיו חולים, שישארו בריאים, שיהיו בריאים עוד יותר. זהו, דיברתי
נכון, כן. ותמי, אם מישהו מתקשה לעשות את זה לבד, הוא יכול להיעזר בך, הוא יכול לפנות, הוא יכול לשמוע הרצאות שלך, הוא יכול לקחת הרצאה שלך, איך זה עובד היום? כן, כן, בוודאי, בשמחה. חשוב לי להגיד שאני עדיין לא מוסמכת על ידי טרי וואלס, וזה בהחלט אחת המשימות שאני לוקחת לעצמי לשנה הקרובה. היא הזמינה אתכם. הזמינה אותנו, כן, להיות מטפלת מוסמכת על ידה, אבל גם בלי ההסמכה שלה, יש המון דרכים שבהם אני בתור מאמנת בריאות מוסמכת, ועשיתי עוד 2 לימודי תעודה במכללת קרקור, טיפול במזון, לפי עקרונות הפלאו, ובעיקר יש לי הרבה שעות של לימוד עצמי, גם של טרי וואלס וגם של מומחים מובילים בעולם, שכולם הולכים לכיוון הזה של פלאו, קטוגני, הירקות, העבודה הזאת והשירות, השירות שאני יכולה לתת למי שצריך, זה את הליווי, את היד ביד, צעד אחרי צעד, בואו נתכנן פה את העניינים, בואו נחליט מה קונים, בואו נחליט מה מבשלים, איך מתארגנים על ארוחות, ננתח את ההצלחות, ננתח את הכישלונות. השיחות השבועיות האלה מאוד עוזרות לעשות העצמה של המסוגלות ושל הכוח, ולראות איך מנווטים, ועל מה מחליטים לטפס הפעם. מחליטים, בואו נראה איך אנחנו מתארגנים עם כל הירקות, בואו נראה איך אנחנו מוותרים על הסוכרים או על הגלוטן, כל פעם מחליטים על איזשהו זווית, על איזשהו פרויקט, זה ברמה האישית, ולקבוצות ולארגונים שרוצים לשמוע הרצאות, בעברית, מבוססות מדע ומבוססות הידע והניסיון שלי, בוודאי אני אשמח לעזור ולהגביר את המודעות לחשיבות של תזונה נכונה כחלק מאורח חיים בריא ומבריא, וממש בשמחה רבה. מעולה, מעולה. אני אשאיר את הפרטים שלך בסוף. אני אשמח שתורידי לנו את המצגת רגע שנראה את שגית. רגע, איך אני חוזרת? את רק מפסיקה את הסטופ שרינג של הווידאו. הנה, בבקשה, עשינו את זה. שגית, תוציאי את עצמך ממיוט רגע. יופי, נהדר. שגית, את חברה אצלנו בקהילה, וחולה שאני מגדירה כוותיקה. מה מהניסיון האישי שלך עובד? מה עובד אצלך? האם הכנסת את הנושא של הכושר כמו שהיא דיברה במחקרים שלך? למה עניין אותך בכלל לפגוש אותה, לעקוב אחריה? במה היא סקרנה אותך בכל השנים האחרונות שאת ככה עוקבת אחריה, ועוד אחרי פרוטוקולים של אחרים? וגם יש לך פינה קבועה אצלנו בקהילה המדהימה של מחקר בריא, ותמשיכי כי אנשים כבר התרגלו והתמכרו לפינה, אבל אצלך זה walk the talk, אז דברי איתנו רגע, מה זה אומר? מה אפשר לעשות מפה? אני האמת, היא מדהימה והכל, וכאילו אין מילים, אבל אם הקשבתם לדברים האחרונים שהיא אמרה, אז זה מה שמנצח בעיניי. זאת אומרת, לעשות מה שאפשר להתמיד בו ומה שעובד. מה שעבד אצלי הרבה שנים, אני בכלל הרבה שנים עשיתי את הגישה של סוואנק, שזה גישה אחרת קצת, ואני בשנים האחרונות עושה מה בכיוון של מה שהיא אמרה. זאת אומרת, להוריד פחמימות, לא בטוח שקיצוני כמו שהיא אומרת, אבל בואו נוריד את כמות הפחמימות, ובואו נוריד גלוטן, ובואו נוריד חלב, ונראה איך זה משפיע עליי. אז אני חושבת שצריך כאילו לקחת את זה, זה נורא מאיים, כאילו בסדר, כאילו כל מה שתמי אמרה נכון, כאילו זה מלא, בואו נאכל מלא עלים ירוקים, ומלא ירקות צבעוניים, ופירות צבעוניים, וקרובית, ובצל, וקרישה, ושום, וכרוב, וכאילו, וכל הבית מתמלא ירקות, ונוריד את החלב ונוריד את הגלוטן, זה נראה מאוד, מאוד מאיים. אבל אם עושים את זה בשלבים, אוקיי, זה לא 1 או 0, זה לא כאילו הכל או כלום. אם עושים את זה בשלבים ואומרים, אוקיי, בואו, כאילו, בואו, מה שנקרא בואו לא הכל ביחד, בואו ננסה להוריד גלוטן, ונראה איך זה גורם לי להרגיש. ואם זה גורם לי להרגיש טוב, קודם כל, כאילו, מלא לאכול לחם שבועיים, עוד לא קרה שום דבר רע לאף אחד, אז זה לא כזה אסון גדול, אז אם מורידים את זה עכשיו לשבועיים, ורואים איך זה משפיע עליי. ואם זה משפיע עליי טוב, אז אוקיי, אולי ניקח את זה שלב אחד קדימה.
ואפשר לעשות את זה לבד, אפשר לעשות את זה בליווי, אפשר לעשות את זה בליווי של תמי, אפשר לעשות את זה בליווי שלי, אפשר לעשות בליווי של... יש הרבה אנשים בארץ שאף אחד, אין, לדעתי, אף אחד בארץ שהוא מוסמך בגישה שלה, אבל יש הרבה אנשים עדיין לא. אני רואה פה שתיים איתי, עדיין לא, אני סומכת עליכן. אבל יש הרבה שכן יכולים ללוות, יש הרבה נטורופטים ותזונאיות בארץ שהם יודעים ללוות ממש טוב. אז אפשר לבד, אפשר בליווי, וצריך פשוט לצאת לדרך. כאילו זה לא מסתכלים על כל הירקות האלה, והתשע כוסות, ולהוריד מיליון דברים. אז לא, כאילו בואו נעשה את זה בבייבי סטפס, נעשה את זה לאט לאט, ונראה עם הדרך מה מתאים לנו, ומה לא מתאים לנו, ומה יותר מדויק לנו, ומה פחות מדויק לנו. ולפחות בשבילי, הדרך של האורח חיים, לפחות בינתיים, מוכיחה את עצמה. עכשיו, עוד דבר, דיברנו מלא על אוכל, כאילו מלא, אבל ספורט לא פחות חשוב. ולפחות בחוויה האישית שלי, מה ששומר עליי במצב טוב, זה ספורט לא פחות מתזונה אולי יותר. אז אני הייתי שמחה להגיד שאני משקיעה בעצמי שעתיים כל בוקר, כמו שדוקטור וואלס אומרת, אני לא, אבל גם מפעמיים 3 ספורט בשבוע, זה, כאילו, מבחינתי, זה מחזיק אותי יציבה פיזית. אז זה ממש, כאילו, מבחינתי זה ממש חזק. אז זהו, ואני כאן, ומישהו יש שאלות בקבוצה, אז תשאלו, ונסתכל כמיטב יכולתי לענות. מעולה. ואני מפנה גם את השאלה לתמי, אני בעצמי עשיתי בשנתיים האחרונות שינוי תזונה, ואני גיליתי על עצמי, בהמשך למה ששגית הרגע אמרה, שאין אצלי את האפשרות בואי תעשי את זה בבייבי סטפס, אז בואי תורידי חלק, ואז תמשיכי, כי אז פתאום אני מפצה ממקומות אחרים, והבנתי על עצמי שאני צריכה לתלוש את הפלסטר, והפסקתי לאורח חיים שלי, בשינוי שלי, עם סוכר ועם גלוטן, אבל בלי שלבים ובלי לראות איך אני עושה את זה בדרך שלי, ישראלים, יש להם את הנטייה קצת לעשות את זה, it's my way, לעשות את זה בדרך שלי, ופה יש פרוטוקול מסודר, לעקוב אחריו, הוא סטריקט, כן, הוא קיצוני, ומצד שני זה מה שעזר לה, זה מה ככה היא עוזרת לאחרים, שעלו בקהילה, מה, יש עוד דוגמאות לאנשים שקמו מכיסא גלגלים, או הבריאו מאמס, עכשיו אנחנו לא מדברים באמת על הבראה, אבל לפחות לחיות בצל המחלה, חיים מלאים, ולא לתת לה להשתלט עלינו. הספר שלנו, אגב, יש בספר שלה כמה וכמה דוגמאות של אנשים שמצטטים את עצמם בשמם המלא, ומספרים על השיפור שהם עושים שיפורים מאוד יפים. אני לא חושבת שמישהו, כאילו, שיפורים מאוד יפים. אנשים שהיו הולכים למקל הליכה וכבר לא הולכים למקל הליכה, ואנשים שהזיכרון שלהם משתפר, והרבה אנשים, הרבה מאוד שהעייפות שלהם משתפרה. מדהים. ותמי, מהניסיון שלך בליווי אנשים, את רואה אנשים שהם יעשו את זה בשלבים, או אין מה לעשות, צריך לקפוץ לתוך הבריכה הזאת או לתוך המים האלה ולהתחיל לשחות, כי אנחנו ישראלים, יש לנו אופי קצת אחר מאירופאים או מאמריקאים. אוקיי, פתחתי. מהניסיון שלי זה מאוד תלוי בפרט, במטופל, ויש אנשים, כמו שאת אמרת, בום, להוריד את הפלסטר, לקפוץ ישר למים העמוקים, זה דורש סוג של אישיות, סוג של נכונות, סוג של התמדה, סוג של לשרוף את הגשר ורק לרוץ קדימה. לא לכל הישראלים זה מתאים, אבל זה באמת, זה תלוי מטופל, זה תלוי לקוח. מהניסיון שלי, יש אנשים שרק בזכות ההתקדמות של עקב בצד אגודל, רק ההתקדמות המאוד מאוד איטית, בכלל נתנה להם את הסיכוי להתקדם במעלה הדרך. זאת אומרת, וכשהם הגיעו כבר לנקודה, אם שמתם לב, היא כבר ב-one meal a day, היא כבר אוכלת רק ארוחה אחת ביום. גם בעולם של הפלאו והקטוגני, זה חלק מתפיסת העולם, one meal a day, מה שאומר שכל שאר היום נמצאים בצום מזדמן. יחד עם פעילות גופנית, יחד עם ערנות גדולה מאוד. עכשיו, יש לי מטופלת שהגיעה כבר למצב שהיא באופן טבעי פתאום מצאה את עצמה מדי פעם בארוחה אחת ביום, או מקסימום 2 ארוחות ביום,
כשאנחנו מהירות את זה ואנחנו רואות, וואו, שמת לב שאתמול אכלת רק ארוחה אחת ביום, או שהשבוע אכלת 3 ארוחות על פני יומיים, אז היא אומרת, לא שמתי לב, אבל היא הגיעה לזה באופן נורא טבעי, כאילו היא החליקה לשם באופן טבעי, בזכות כל השינויי תזונה שהיא עשתה בהדרגה לאורך הזמן, ושאלתי אותה, אם היינו בתחילת המסלול, אם הייתי אומרת לך שהיום את תאכלי רק ארוחה אחת ביום, אז הרבה פעמים עונות לי, א' לא הייתי מאמינה, ב' זה היה כל כך מבהיל אותי, שלא הייתי בכלל נכנסת למסלול הזה. אז אני חושבת שבדומה, ודווקא את ענת את גם בריצה, נכון, במרתונים, אני חושבת שחלק מהאנשים, השינויי תזונה שלהם יותר דומים לאימוני מרתון, כמו שאת עושה, או שעשית בהתחלה התחלת ריצות למרחקים קצרים, לראות שאת עומדת בזה, ורק אז להגביר. להרבה אנשים העבודה באוכל בשיטה הזאת של אימוני ריצה יותר sustainable, יותר בת קיימא, יותר יכולה להחזיק. אבל כשאני עובדת עם בן אדם, אני שואלת אותו, שאנחנו מגששים ביחד, אנחנו מבררים מה רמת ההתמכרות של הבן אדם. יש אנשים שיודעים שהם נורא מכורים, והם יודעים שהדרך היחידה שלהם להתנקות זה בבת אחת וזהו. הם יודעים שהם יגיעו, סתם, סיגריה זה נגעת נסעת, הם לא יכולים לעשן אחת וזהו. סיגריה אחת תפתח את כל הפקטה, אותו דבר עם כוסית של האלכוהול. ויש אנשים שאומרים, את יודעת מה, אני לא כזאת מכורה, דווקא בשבילם איזה פרס, איזה נשנוש, איזה משהו מדי פעם דווקא נותן אוויר להמשיך. זה חלק מהטיפול הפרטני, או עבודה בקבוצה, שאנשים מספרים אחד לשני, ואז בן אדם אומר, או אני קצת יותר טיפוס כזה, או אני קצת יותר טיפוס כזה. תודה. סגי, שאלה לי אלייך. מה זה 3 רמות? גם את קצת דיברת איתה על הרמות. אני רוצה לעשות סדר בין טרשת נפוצה, טרשת נפוצה פרוגרסיבית, יש לטרי וואלס רמה ראשונה, רמת וואלס פלאו, רמת וואלס פלאו פלוס. מישהי מתחילה ב3, היו גם התכתבויות, אני ב3, היה לי קשה, היה לי קל. מה ההמלצה וקצת איפה אנחנו יכולים לעשות סדר בדברים האלה? כי זה בטח גם בפרוטוקול שלה וגם בפרוטוקולים אחרים. קודם כל זה לא קשור לטרשת אם זה פרוגרסיבי או התקפי. היא מגדירה, היא אומרת שאפשר לעשות את הפרוטוקול שלה, יש 3 אופציות לעשות אותו. האופציה הראשונה זה מה שתמי אמרה עם 9 כוסות. באופציה הראשונה יש 3 עקרונות. 1 זה מה שתמי אמרה עם 9 כוסות. 2 זה להוריד גלוטן, קזאין. קזאין זה חלבון החלב, זה כל חלב ומוצריו, סוכר ומזון מעובד. אוקיי? וביצים. אוקיי? זאת אומרת, זה להוריד. זאת אומרת, אתה מוסיף 9 כוסות, אתה מוריד כמה דברים, אוקיי? בעיקר חלב וגלוטן, זה הכי מדברים על זה, אבל זה השני, והשלישי, זה אתה דואג שיהיה בשר איכותי. אוקיי? עכשיו, אם אתה דואג שיהיה חלבון איכותי, אם אתה אוכל בשר, אתה אוכל בשר איכותי ככל האפשר, אם אתה לא אוכל בשר, אתה דואג שיהיה חלבון איכותי ככל האפשר, למשל אורז ועדשים, למשל, בסדר, איזשהו שילוב של דגן וקטניה שהם חלבון איכותי. זאת הרמה הראשונה. בסדר? זה 9 כוסות, להוריד חלב גלוטן ולדאוג לחלבון איכותי. זאת הרמה הראשונה. ברמה הזאת יש הרבה פחמימות. אפשר לאכול אורז, ואפשר לאכול קינוע, ואפשר לאכול קוסמת, ואפשר לאכול תפוחי אדמה, ואפשר לאכול הרבה דברים אחרים. זאת הרמה שמתאימה לצמחונים וטבעונים, וזאת גם הרמה, אגב, שהיא יחסית דומה למה שסוואנק אומר, למה ש-OMS וג'לינק וכל הגישה האחרת. זאת הרמה הראשונה. ברמה השנייה, היא אומרת, אותם 9 כוסות מפורסמות נשארות שם, כל המגבלות שהיו קודם גם נשארים שם, כל לא חלב ולא גלוטן ולא, גם חלבון איכותי גם נשאר שם, אבל ברמה הזאת מורידים את כמות הדגנים והקטניות לפעמיים בשבוע. זאת אומרת, אפשר לאכול אורז או קינוע או וכולי, או תפוחי אדמה, פעמיים בשבוע וזהו.
ומעלים גם אוכלים יותר בשר ויותר איברים פנימיים. עכשיו, הסיבה המרכזית לאיברים הפנימיים שדיברה עליהם כל כך הרבה, זה שמשאירים בוויטמינים ומינרלים. עכשיו, הגישה שלה אומרת שחולי טרשת וחולי מחלות אוטואימוניות בכלל צריכים הרבה מאוד ויטמינים ומינרלים, יותר מאשר רוב האוכלוסייה. אוקיי, זה מה שהיא אומרת, זה הגישה שלה, זה מה שהיא מאמינה בו, וזה מה שהיא הוכיחה במחקרים שלה. אז זאת הגישה השנייה, זאת אומרת, אותו דבר, אבל אנחנו מורידים משמעותית את כמות הדגנים, ואנחנו מעלים את כמות הבשר והזרים הפנימיים. יש עוד כללים, אבל זה רק, תדעת, בראשי פרקים. הגישה השלישית, אוקיי, שהיא הכי כאילו קיצונית, זו גישה שהיא כמעט קטוגנית. זה אנחנו בעצם רוצים להגיע למצב של קיטוזיס, ולא ניכנס כאן למה זה קיטוזיס כי מאוחר בלילה, אבל זה אומר שאנחנו מורידים את הפחמימות לכמעט כלום, בסדר? להכי מעט שאפשר. אנחנו מורידים את כמות הירקות ל6 כוסות ביום, אנחנו מעלים את כמות השומן הבריא, אוקיי? שמן קוקוס ושמן זית ושמנים שמגיעים מהחי בהרבה, מוסיפים עצות, מוסיפים עוד יותר איברים פנימיים, מוסיפים מזון מוצס, בסדר, אבל בתכלס המעבר בין הרמות הוא כזה שבכל רמה בעצם אנחנו מורידים את כמות הפחמימות, תכלס. וזה מה שמאפשר לגישתה, ומה שחשוב כאן זה מורידים את כמות הפחמימות, אבל שומרים על כמות גבוהה של מה שנקרא nutrient dense, של ויטמינים ומינרלים ומזון שהוא איכותי מבחינה תזונתית. זאת אומרת, זה לא ממחר אנחנו חיים רק על חזה עוף מהבוקר עד ערב, חזה עוף וחסה, כי גם אם תאכלי חזה עוף וחסה, יהיו מעט פחמימות בתזונה שלך, אבל לא יהיה מספיק ערכים תזונתיים. עכשיו, מה שחשוב זה כשאומרים אנשים שמתחילים ב3, זה מאוד מאוד קשה להתחיל ב3, זה כמעט בלתי אפשרי. גם להתחיל ב2 זה קשה. אפשר, אבל זה קשה. אם מתחילים ב1, אפשר להגיד, אוקיי, בואו נבדוק את השטח, בואו נבדוק אם זה בכלל מתאים לי או לא. גם זה לאנשים שאוכלים תזונה, מה שנקרא ישראלית מצויה, של חומוס טחינה, אבל תמיד עם פיתה, גם זה כאילו, אתה יודע, דורש את ההסתגלות שלו ודורש את אז יש 3 רמות, אבל צריך ללכת בהם, לדעתי, לפי הסדר. וכמה זמן? כמה זמן אני צריכה לנסות עד שאולי אני ארגיש משהו, או אחווה משהו, אראה איזשהו שיפור, או שינוי באיזושהי צורה? הגישה של דוקטור וואלס אומרת 100% ל100 ימים. היא אומרת, תבחרו אחת מהאופציות, מה שמתאים לכם, מה שנראה לכם, מה שיושב לכם טוב, מה שהמשפחה שלכם אולי מסכימה לעשות ביחד איתכם, ותעשו את זה ל100 ימים. ואחרי 100 ימים תוכלו להגיד, אוקיי, זה משפיע עליי, זה לא משפיע עליי. זה משפיע עליי ואני רוצה להישאר בזה לתמיד, זה משפיע עליי ווואלה, זה משפיע כל כך טוב שאולי בעצם אם אני אתקדם עוד קצת, אז זה ישפיע עליי עוד יותר, אבל בשביל להבין איפה אני חי. אז תודה, תמי, תוסיפי, ראיתי שאת בוער לך להוסיף. רציתי להוסיף שזה לא סתם ה100 ימים האלה, 100 ימים זה סדר גודל של 3 חודשים, ובאינטרוולים של בדיקות, כשמסתכלים על בדיקות באינטרוולים של 3 חודשים, על דברים כמו הגלוקוז בצום, ה-A1C, שזה המוגלובין המסוכרר, רמת הטריגליצרידים שלנו, שאנחנו רוצים שהם יהיו כמה שיותר נמוכים, ה-HDL, כולסטרול הטוב, שאנחנו רוצים שיהיה כמה שיותר גבוה, רמות הברזל, הפריטין, כדוריות הדם האדומות, גופיפי הקרישה, רמת ה-CRP, שזה המדד של דלקתיות, אם בעקבות שינוי תזונתי, ויש לנו כאילו את הבייסליין, וכעבור 100 ימים, 3 חודשים, עושים שוב את אותן בדיקות ורואים שיפורים בדברים האלה, זה אינדיקציה, זה אינדיקציה נורא חזקה וטובה שאנחנו בכיוון טוב, שיש פירות טובים לעמל שלנו. ברור לכולנו שבסביבה שאנחנו חיים, לוותר על הפיתה עם החומוס זה קשה, ולוותר על הג'חנון בשבת זה קשה, ועל הבירה המזדמנת עם החברים, ובוודאי כשאנחנו מסבירים לעצמנו שאנחנו בתקופה קשה, וקוביד, ובלגנים, וסגר, אז בטח מגיע לנו עכשיו איזה פינוק, מגיע לנו איזה משהו, אבל תדעו שהמעברים האלה, ובאמת
לא חייבים לקפוץ נורא מהר, גם אם סתם נעצרים בדל פחמימה, או לא צריך להגיע להארדקור קטוגני. ברור שככל שיורדים בכמות הפחמימות, משפרים את התנגודת אינסולין, ומשפרים את מדדי הסוכר ומדדי הדלקת, אבל אפילו גם אם נעצרים באיזשהו מקום ועומדים שם, עושים את השיווי משקל וחיים שם, מתחילים לחיות שם בלי לחשוב על זה כל הזמן, בלי הזה בראש, מה אני אוכל היום, מה אני אבשל היום, מה אני אקנה היום, כשזה מתחיל להיות על טייסים אוטומטיים, זה נקודה נורא כיפית. זה סבבה גם להישאר שם, לא חייבים כל הזמן להיות עסוקים ולהתקדם קדימה. אבל חשוב לי להציף שגם דוקטור וואלס דיברה על זה, וגם רופאים אחרים בכל העולם מדברים על קשר בין COVID-19 לבין מצב הבריאות הראשוני שלנו. והמכבסת מילים הזאת של מחלות רקע זה בדיוק לחץ דם גבוה, תנגודת אינסולין, רמות גבוהות של סוכר, מחלות אוטואימוניות למיניהן, השמנת יתר, כל הדברים האלה, אם נשים את האנרגיה שלנו שם, ואם יכול להיות שבגלל בכלל הקורונה, זה ייתן לנו את עוד קצת מוטיבציה, לשמור על עצמנו שם קצת יותר, כדי להקטין את הסיכויים שלנו לחלות, אם חלילה לחלות, להקטין את הסיכויים שהמחלה תתפתח גרוע, זה כבר מכניס עוד במדורה של המוטיבציה שלנו. אז זה ככה, היה לי חשוב להגיד, בשלושה חודשים האלה צריכים להרגיש בין הבדיקות לבין ההיקפים, לבין המצב הרוח, לבין המשקל, לבין דברים כמו אם השיער נושר, איך מרגישות הציפורניים, אם חווה חוויות של, תסלחו לי, גזים, איך היציאות שלי, איך כל מיני דברים. אני הרבה פעמים מכינה עם המטופלים איזו רשימת קיטורים כזאת, בהתחלה כל רשימת קיטורים, ומגיעים על דברים נורא משונים, על כל מיני פריחות, ודורבן בכף הרגל, דברים שאומרים, טוב, בוא נשים את זה. ולפעמים כשעוברים השלושה חודשים האלה, אז אולי לא ירדנו את כל כמות הקילוגרמים שפינטזנו עליהם, אבל הפריחה כבר איננה, תסלחו לי, מפצקים להפליץ, ואז גם בשיעורי פילאטיס פחות מפחדים לפתוח ולסגור את הרגליים, כי את לא דואגת שיברח לך איזה נפיחה קטנה. אז יש כל מיני שיפורים שמתחילים להרגיש, אולי עוד לפני הירידה במשקל, או הצמצום הדרמטי בהיקפים. זה מסע, it's a journey, זה דרך ארוכה, אבל צריך לצאת לדרך איתה עם איזשהו צעד קטן. קודם כל, אני שמחה שיש לקהילה הזאת גם אתכם לצאת למסע הזה, ואני עושה גם לכם את הסבב הזה, אם כבר עד הסוף. שגית, מה הטיפ שלך לאושר? מה את יכולה גם לאחל לחברים פה בקהילה, חוץ מזה שתהיה להם את השנה הכי בריאה שרק יכולה להיות ומאושרת? אנחנו באמצע החגים, בלב ליבם של עונת החגים, וגם איך 2021, מה שמת לעצמך למטרה? אם קיבלת איזו השראה קצת מהשיחה עם טרי, לשים איזו מטרה ל-2021, אז ספרי לנו מה זה הולך להיות. קודם כל אני חושבת שהטיפ של, כאילו האיחול שלי זה שכל אחד ימצא את הייעוד הפנימי שלו, את מה שגורם לו להיות שמח, כאילו, לקום בבוקר עם חיוך. שזה מה שאני גם מאחלת לעצמי. זאת אומרת, אני יודעת את זה היום, ואני מקווה להשתפר בזה בשנה הבאה, ולמצוא לעצמי, לפלס לעצמי את הדרך גם בעולם של הנטורופתיה, וגם בעולם הקודם שלי, ולמצוא את הדרך, לכל אחד מאיתנו יש את האתגרים שלו. זה הטרשת, ולכל אחד מאיתנו יש גם חיים שלמים מסביב, וילדים והורים, שיש להם את האתגרים שהם מציבים, אבל למצוא את הדבר הזה שבשבילו אנחנו קמים בבוקר, והוא עושה לנו טוב על הנשמה, וטוב בחיים, וגורם לנו להיות יותר שמחים. אמן. תודה. תמי, אותם שאלות, טיפ לאושר, מה התוכניות ל-2021 ככה, ואיזה השראה קיבלת מהשיחה עם דוקטור טרי וואלס שאת לוקחת איתך קדימה? וואו, טיפ לאושר, אני חושבת שטיפ לאושר זה לחשוב על עצמנו כחקלאים
שעוברים בשדה שלנו ואוספים את מה שצמח לנו בשדה הקרובית לצורך העניין, לאסוף לתוך מריצה. כי כשאוספים לתוך מריצה זה אולי כבד לסחוב, אבל על כל קרובית נוספת ששמים במריצה אנחנו רואים אותה. לצערי, הרבה מאיתנו עושים את הקטיף של החיים שלנו עם אוטו, עם קבינה. וכשלוקחים את הקרובית ואומרים, איזה קרובית יפה, וזורקים אותה אחורה ושמים אותה בקבינה, אז אנחנו לא רואים את כל מה שזרקנו לקבינה, ואנחנו רק רואים את השדה ואת כל הקרוביות, ולא משנה כמה זרקנו לקבינה, אנחנו יוצאים מהקטיף הזה או מהבציר הזה או מהאיסוף הזה עם חוויה נורא מתסכלת, שהמון נשאר שם בשדה ולא לקחנו מספיק. אז העצה שלי לאושר זה צאו לחיים עם מריצה. והמריצה זה ההזדמנות להגיד, יש לי גג על הראש, יש לי אוכל במקרר, ויש לי אנשים שאני אוהבת, ויש אנשים שאוהבים אותי, ומישהו ישים לב אם משהו לא יהיה איתי טוב. לכן יש לי אחריות לשים לב למישהו אחר אם אצלו משהו לא טוב. ערבות הדדית, לא ברמה של סיסמאות, סתם ברמה של אחותי ושל גיסתי ושל השכנה ממול ושל מטופלת שלי ושל מורה שלי. הקשב הזה, להיות בתשומת לב ולהרגיש שיש לי תפקיד ומישהו מחכה לי, והידיעה הזאת שמישהו מחכה לי נותן הרבה מוטיבציה לקום בבוקר ולהתלבש ולצאת לעולם. ואני באמת רוצה להגיד שמה שאני לוקחת מהשיחה עם דוקטור וואלס, וזה מאוד חשוב לי להגיד לך, ענת, את עם הנחישות שלך ועם ההתמדה שלך והניג'וס האינסופי הזה שלך, אני יודעת, לכל פעם שהיא הייתה עולה בפייסבוק, את היית כותבת לה, אנחנו רוצים אותך לקבוצה שלנו, תהיי איתנו בקשר, והיא התעלמה ולא הגיבה ולא, אבל בסוף הצלחת לפרוץ. את, ענת שרפק, שיושבת בחדר הקטן שלך עם הלוח מודעות מאחורייך, את עשית, כן, עשית הלילה משהו ענק, משהו גדול. תחשבי כמה אנשים רואים עכשיו את השידור הזה בלייב, כמה אנשים עוד יראו אותו בעתיד, איזה אימפקט אדיר היה, יש, יהיה, הווה, לענת שרפק על החיים של אולי אלפי אנשים. איזה כוח, איזה אנרגיה, איזה מוטיבציה זה צריך לתת לך. את באמת עשית דבר ענק. לקחת אישה עם שם בינלאומי, שבנסיבות אחרות היו משלמים לה עשרות אלפי דולרים על זה שהיא עולה לשידור, והיא עלתה, והיא נתנה את הקטע שלה, והיא ענתה לנו בעריכות ובחביבות, ועם הרבה הומור ונחמדות. את עשית דבר ענק. וכל מי ששמע את השידור הזה הערב, אני רוצה להאמין שיקח מזה משהו, שישפר מזה את החיים, שלא ייתן לזה רק ככה לחלוף ליד האוזן, יחליט שהוא עושה איזשהו שינוי. משהו קטן, כמו ששגית אמרה, או משהו גדול, יחליט ללמוד את זה, יחליט לחקור את זה, יחליט לעשות שינוי. תדעי שביום הזה, בערב הזה, את עשית שינוי ענק בחיים של המון אנשים, ואותי מאוד משמח שאני הייתי חלק מהדבר הזה. אז לכן על זה אני רוצה להגיד לך תודה, ול-2021, שנהיה בריאים, שיהיה כוח לעשות את אמן. שלנו, אמן, כן. אז קודם כל אני רוצה לאחל לשתיכן הצלחות ובהצלחה בקריירות, ותמשיכו לעזור לאנשים, כי זה מה שאתם עושות. אתם מחוללות שינוי בחיים של אנשים מהצד השני, ובאמת כשעירית לוזון, המנכ"לית של עמותת הבית לחולל טרשת נפוצה, חשבנו בעצם על הרעיון להביא, איך נביא, כל מה שרצינו, זה שיהיה אפילו בן אדם אחד שיקח את הדבר הזה ויחליט לעשות את השינוי ויחולל את השינוי בחיים שלו, כי הכל פתוח והכל אפשרי, והשינוי מתחיל רק בנו, רק בהחלטה לעשות את השינוי. אנחנו בפתחה של שנה חדשה, זה הטיימינג הכי טוב שאפשר לעשות את זה. אני שמחה שחוויתם איתי ויצאתם איתי למסע הזה, וחוויתם גם את הדוקטורית שבעיניי הייתה מדהימה, ועד עכשיו אני עוד חולמת שזה אכן יתקיים ואכן ניהלנו את השיחה הזאת, למרות שהייתי בכאן ועכשיו לחלוטין. אז באמת, תודה רבה רבה ממני, מעירית לוזון המנכ"לית, מחברי עמותת הבית לחולל טרשת נפוצה, מכולם, אתם מדהימות, תמשיכו בדרך שלכם, שתהיה לכם שנה מדהימה, ושנה מדהימה לכל חברי הבית לחולל טרשת נפוצה, שנה בריאה, שנה של אושר. תודה רבה, עירית. תודה רבה. תודה רבה לכולם.
תודה רבה, לילה טוב. לילה טוב, להתראות. לילה טוב, ביי. ביי ביי. נגיד,